أهلا بيكم جونيور 4. هنكمل مع بعض النهاردة شرح يونت 3 في الكونكت. Let's start with lesson 3. Let's read the words. The first word is billion. بتاخدوا نفس الوord دي في الماث وبتقولوا عليها مليارد. فالباليون equal مليارد. Okay. polluted air الهواء الملوث. million المليون. farm مزرعة. rain water مياه الأمطار. rain water. dry جاف يعني مفيهوش مية خالص. dry زي الديزرت كده الصحراء. later difficult equal hard صعب. difficult land الأرض. grandparents الأجداد. life الحياة. lemons الليمون. special خاص أو مميز. noise ضوضاء. the United States الولايات المتحدة. the United States. let's read the verbs. decide في الباست طبعا decided خدنا قبل كده في جونيور 3 الباست simple اللي هو verb plus d. فاكرينه جونيور 3 verb plus d or ed or ed. again يبقى the past simple tense فاكرينه جونيور 3 verb plus what verb plus d or ed or ed. هنرجع تاني ناخده في الكونكت بلس السنة دي مع بعض. يبقى عندي هنا decide لو عايزة اوديها للباست عشان هي ends with e put d only. decided. use ends with e في الباست هتبقى used برضو add d. change برضو التلاتة النهاردة ends with e يبقى changed add d only. اوكي يبقى ليه كلهم اخدوا دي بس لان الفيرب كان ends with e لكن لما كانش عندي e كنت احط له ed. رابع حاجة في الباست سمبل irregular verbs. في شوية verbs نوتي كده مشاغبين ما بيردوش ياخدوا ولا دي ولا ed ولا ed. بغير شكلهم خالص like buy bought bring brought make made. again buy bought bring brought make made. في البداية at first في المزرعة on the farm عنده حياة كويسة have a good life. أجي أقول لي أنا عندي حياة كويسة أقول I have a good life. proud of فخور بيه. proud of يعمل بجد work very hard يقرر أن decide to. Let's read the story together about Lucas and his farm. Lucas lives on a farm. ناخد بالنا من الموضوع ده يا جونيور 4. farm take on not in. هو بيعيش في المزرعة فانتم مقتنعين ان هي in a farm. no on a farm. on a farm in the United States. خدتوها قبل كده اللي هي USA الولايات المتحدة الأمريكية. United States أو اسمها USA ده الاختصار بتاعها. It's a very special farm. 40 years ago ولو زي ما انتوا فاكرين الباست سمبل ago دي من الكيوردز بتاعت الباست سمبل. yesterday last ago. the land فطبعا عشان أنا عندي ago مش هقدر أقول is فجبت الباست of is was. the past of is was. the land was very dry كانت جافة خالص. there were برضو حبايبي الباست of are في الباست بتكون where. there were no farms. no one wanted to live there. Lucas's grandparents lived in the city but they didn't like it. they didn't like the polluted air. مين didn't دي اللي كنا بنستخدمها عشان نعمل negative في الباست. they didn't like it. they didn't like the polluted air. and the noise كانوا ما بيحبوش السيتي ما كانوش حابين polluted air ولا noise. they wanted to have a farm. they decided to buy some land. at first the life was very difficult. في الأول الحياة كانت صعبة. شايفين اللاند كانت dry ازاي. they worked very hard and they planted millions of seeds. زرعوا ايه ملايين البذور. they used rain water. طب هيروا الأرض دي ازاي. they used rain water
to water the seeds. They used rainwater to water the seeds. They needed about a billion liters of water. A billion liters. مليار لتر. A billion liters of water a year. They grew many fruits like oranges and lemons. They brought have a cream brought the best of what? bring brought. خلي بالنا من الفيرب ده عشان هيفضل مكمل معانا على طول. They brought animals to the land. They planted trees and flowers. They planted trees and flowers. Today, Lucas lives on the farm. Today, Lucas lives on the farm with his mom and dad. They are very happy and they have a good life. They are very proud. خد بالنا من proud of. هتجينا برضو في second term. Proud of فخور بيه. They are very proud of Lucas's grandparents. They used plants to make the land green. بصوا البلانتس خلت اللاند مالها green خضراء وجميلة. They used plants to make the land green. They used plants to make the land green. Let's read these words to revise the sound SL. When we have SL we say sleep, sleep, sleep. بنام slice, slice, slice. Slippers, slippers. شبشب slippers. What about the SW? Sweep, sweep, switch. لو مفتاح الكهرباء switch. Sweets, sweets. Swan, swan. في حد هو بيسمع الفيديو دلوقتي هيقول له مش هي اسمها pelican؟ البجعة في swan وفي pelican. swan pelican في كذا نوع من البجع بس دي ما ينفعش اقول عليها pelican في البيكتشر دي اسمها ايه swan. اوكي لكن التانية لو تفتكري كان شكلها مختلف شوية وكان البيك بتاعها من قرا كان كبير قوي كان اسمها pelican. swim يعوم swim. again one more time. sleep, sleep, slice, slice. slippers, slippers. هنا بيرجع لي على الاس دبليو sweep, sweep, switch, switch, sweets, swan, swim. بعد كده عندي حاجة هناخدها كتير قوي في المادة لما نكبر اسمها suffix. suffix يعني suffix يعني مقطع بيكون من 2 أو 3 أو 4 letters بحطه at the end في آخر الword. أول suffix عندي هنا اسمه full. full suffix full suffix full. طيب لما بنيجي نحط full at the end في الآخر أي noun أو verb بيحوله لي على طول ل adjective صفة بيخليه إيه junior 4 adjective بخليه adjective. for example هنا عندي الword care. care دي بتيجي verb و noun رعاية أو يعتني بيه. لو حطينا لها full بقت adjective careful حريص أو حذر careful. help ده كده verb أو ممكن تيجي noun مساعدة. طب لو خدت full بقت helpful متعاون adjective. color يلون colorful ملون بقت برضو adjective. use استخدم لكن useful مفيد useful. beauty الجمال beauty الجمال beauty لكن النون بتاعتها beautiful beautiful. بس لو لاحظنا عشان كده beauty ends with y طبعا لما جيت احط لها full لازم نشيل الواي الاول cross y and put i وبعد كده full ful برضو بقت adjective. طب في التشوز طبعا هيحط لي care و careful help و helpful. how can I differentiate ازاي افرق ما بينهم؟ دايما عشان اجيب adjective لازم الاقي before الادجكتيف am or is or are لان دايما الادجكتيف بتيجي after verb to be. يبقى عشان ما بتلخبطش وانا بحل دايما عشان اختار careful helpful colorful useful beautiful لازم الاقي قبلها مين am or is or are am or is or are. like this example he is فلازم اقول careful عشان عندي is فهجيب adjective. he is a careful driver هو سواق حذر. okay let's do this exercise together. Ali is he drives his car carefully. Ali
is. المس قالت لي أول ما ألاقي am is are يبقى دي كده after it adjective. What is the adjective? Carefully, careful, careless, care. ها he drives his car carefully. بيسوق عربيته بعناية. يبقى علي is. ما ينفعش أقول care عشان عندي is فأنا عايزة الادجective careful. Some people who always help us. Someone who always helps people is. أول ما ألاقي is من غير ما أبص على choices المس قالت لي أنا عايزة full. After am is are هجيب الادجective اللي ends with what? full. يبقى مش هينفع أقول help هقول helpful. helpful متعاون. This book is. ها إذا اتفقنا أول ما ألاقي am is are adjective. full, useful, helpful, careful, beautiful. يبقى this book is useful. Salma is like her mother. Salma is. ها what is the adjective? ها Salma is beautiful. beautiful. These flowers are. After am is are adjective. ها what is the adjective? colorful. colorful. The last one she usually about her children. طب أنا ما عنديش verb خالص فيش am is are صح؟ يبقى مش عايزة الادجective أنا عايزة الverb. يبقى careful or cares. طبعا ما ينفعش careful عشان ما عنديش ولا am ولا is ولا are يبقى she cares. The last one my brother likes the of nature. My brother likes the of nature. مفيش am ولا is ولا are يبقى مش هينفع اخد beautiful لازم اخد beauty إنها. Now we have a paragraph about. Write a paragraph about life on a farm. فاكرين حكاية لوكس life on a farm. طيب ممكن ابتدي الباراجراف بتاعه. طبعا بيقول لي life on a farm يبقى اكيد عشان احكي عن اللايف on a farm اكيد انا عايش في فارم. ما ننساش نسيب سبيس يا جونيور. فور ممكن نقول I live on a farm. I live on a farm. اوكي بعدين نستخدم الجايدنج وورز. بيقول لي plant فهقول له I or we اي subject انت عايزه. I plant. فاكرين لوكس قال لي ايه؟ I plant millions of seeds. يبقى I live on a farm. I plant millions of seeds. طب بعد ما زرعت السيدز لازم اعمل ايه؟ I use. هستخدم الايه زي لوكس الجراند بيرنتس ما عملوا rain water. I use rain water. I use rain water. Why? To water the seeds. To water عشان اروي the seeds. To water the seeds. I use rain water to water the seeds. I use rain water to water the seeds. طيب زرعنا الفارم وروينا السيدز لازم نجيب ايه كمان؟ I bring animals to the land or to the farm. Both of them is correct. هتقول I bring animals to the farm or I bring animals to the land. Okay. At the end هو بيقول لي life on the farm. اوصفها له وقول له ان هي مالها life on a farm is good. ان الحياة على الفارم بتكون كويسة. يبقى again I live on a farm. I plant millions of seeds. ممكن كمان كنت اقول له I plant fruit and vegetables. I plant trees and flowers. Okay. I use rainwater to water the seeds. I bring animals to the land. Life on a farm is good. كده نكون خلصنا الباراجراف بتاعنا وبتهيألي ان هو very easy. And now let's read lesson 4 and 5. First أولا first. Finally أخيرا finally. التالي next next. After that بعد ذلك after that. After بعد نبات البردي لو تفتكروا خدناه في جونيور 3 papayers. papayers نبات البردي اللي الانشنت ايجيبشنز كانوا بيزرعوه. papayers month شهر. sunflower زهرة عباد الشمس.
quickly بسرعة. life cycle دورة حياة. والنهاردة هنتكلم عن paragraph عن ال life cycle of sunflower. life cycle of what sorry of sunflower. week أسبوع. sunlight sandals اللي هو الصندل اللي الجيرلز بيلبسوه. get taller يزداد طوله. process عملية. let's read the verbs. face اللي هو الوجه احنا عارفينها من زمان بس هي جاية هنا verb يواجه face وفي الباست faced. germinate ينبت germinated germinated يسقط أو يوقع dropped dropped put began get got. يبقى الverbs again face faced germinated dropped put began get got. And now let's read about and learn about the life cycle of a sunflower. The life cycle of a sunflower. طيب لو تفتكروا في lesson 1 لما اتكلمنا عن التوماتو بلانت صح؟ واتكلمنا عن الجرمينيشن ازاي نزرع توماتو بلانت واتفقنا number 1 ان احنا put the seed in the soil. طب after that السيد هتطلع لي roots under the soil and a shoot above the soil. طب after that هيطلع لنا ايه؟ it grows leaves. the leaves get taller. number 4 هتطلع الفلاور وبعد كده الفلاور opens هتفتح و at the end في النهاية الفلاور dies هتموت بعد كده. طيب let's read. first you planted the sunflower seed in soil. يبقى لو طلب مني paragraph about the life cycle of sunflower هقوله first أولا ونحاول نستخدم first دي junior 4 planted the sunflower seed in soil. طبعا أي seed مش الsunflower بس. planted the sunflower seed in soil. number 2 put it in sunlight and water it. اوعى تسيبها في الروم بتاعتك هتموت. put it in sunlight لازم نحطها في ضوء الشمس and water it ونرويها. يبقى الفيرست ستيب لو حبيت تزرع أي seed مش sunflower any seed هقوله first plant the sunflower seed in soil. put it in sunlight and water it. put it لما بقول put it ممكن أقول على طول put it in sunlight and water it. next هعمل number 2 طبيعي the seed germinates البذرة اللي أنا زرعتها تبتدي تنبت and grow بس نقولها grows بقى عشان احنا هنختصر دي كده واقول له على طول and grows roots under the soil عشان يبقى الباراجراف easy واعرف احفظه بسهولة. يبقى next the seed germinates and grows roots under the soil. next the seed germinates and grows roots under the soil. after that the shoot grows above the soil. يبقى أول حاجة بتطلع roots. طبعا فاكرين من lesson 1 كنا بنقول ايه roots under the soil. roots grow under the soil. after that the shoot grows above the soil. هتبتدي تطلع برام أو نبتة صغيرة كده above the soil. طب after that it grows leaves. هتبتدي تطلع لي leaves. it gets taller والleaves هتطول. after about 4 months بعد حوالي 4 شهور the sunflower زي ما شفتوا في البيكتشر فوق the sunflower opens هتفتح and faces the sun وتلاقيها بصة كده للsun. the sunflower opens and faces the sun. بصي يا عيني finally في النهاية sunflower dies هتموت and drops its seeds وهتوقع السيدز بتاعتها في السويل وبعد كده البروسس begins again. العملية دي هتبتدي تاني مش السيدز وقعت في السويل تلقائي هتطلع لي sunflower تاني لوحدها بس المهم انك ترجع تحطها تاني في السانلايت وتحط لها water. يبقى لو كده طلب مننا تاني يا junior 4 write a paragraph about the life cycle of sunflower. هقوله first plant the sunflower seed in soil. put it in sunlight and water it. next the seed germinates and grows roots under the soil. after that the shoot grows above the soil. it grows leaves. the sunflower opens and faces the sun. ممكن اكتفي لغاية هنا ولو عايزة اكمل كمان هقوله finally the sunflower dies
and drops its seed. ده كده اللي انا محتاج احفظه كويس عشان نكتبه في الباراجراف about the life cycle of a sunflower. بعد كده هنا بيشرح لنا the life cycle of a tomato. هي نفس ال sunflower أو life cycle of a sunflower. لو بصينا لها يقولي first you plant the tomato seed in soil, you put it in sunlight and water it. نفس اللي قلناه بالظبط بس بدل ما قلنا sunflower قلنا tomato. Next the seed germinates and starts to grow roots under the soil. After that the shoot grows above the soil, it grows taller. After a few weeks the plant grows leaves, flowers and tomatoes. بس هنا ما كانش 4 months، هنا after a few weeks the plant grows leaves, flowers and tomatoes. Finally the tomato plant dies and drops its seeds. The process begins again. نفس بالظبط اللي قلناه في life cycle of sunflower، بس طبعا السانفلاور الوردة بتفتح opens and faces the sun، لكن التوميتو هنا مش هتفتح خالص. احنا قلنا بس ان ال plant grows هيطلع leaves, flowers and tomatoes. The plant grows leaves, flowers and tomatoes. وبعد كده برضو the tomato plant dies and drops its seeds. نفس الستبس بالظبط. طيب ده بس just read it. آخر حاجة عندي papyrus، نبات البردي. Papyrus is a very special plant. لاحظ يا جماعة أعرف كويس جدا إن البابايرس ده إيه يا حبايبي؟ plant. It's famous because ancient Egyptians used papyrus to make paper. يبقى ال ancient Egyptians used papyrus. Why يا حبايبي؟ To make paper. To make paper. Ancient Egyptians used papyrus to make paper. Ancient Egyptians used papyrus to make paper. They also made sandals and baskets from papyrus. They also made sandals and baskets from papyrus. يبقى تاني يا حبايبي papyrus is a very special plant. Papyrus is a very special plant. It's famous because ancient Egyptians used papyrus to make paper. Ancient Egyptians used papyrus to make paper. They also made sandals. They also made sandals and baskets from papyrus. They also made sandals and baskets from papyrus. Papyrus needs a lot of water. Papyrus needs a lot of water and warm weather. البابايرس بيحتاج water and warm weather to grow quickly. It grows in the Nile Delta near the river. It grows in the Nile Delta near the river. يبقى البابايرس needs what? A lot of water. Papyrus needs a lot of water and warm weather to grow quickly. It grows in the Nile Delta. It grows in the Nile Delta. بينمو فين؟ في النايل دلتا. يبقى اللي محتاجاه كويس جونيور 4 نحفظه عن البابايرس. لازم اعرف طبعا ان البابايرس ده بلانت. هو famous ليه البابايرس مشهور؟ عشان ال ancient Egyptians used papyrus to make what؟ كانوا بيعملوا ايه بيها؟ paper، صنعوا منها الورق، sandals and baskets. طب البابايرس need what؟ محتاج ايه؟ a lot of water and warm weather. Why? To grow quickly. To grow quickly. It grows in the بينمو فين؟ in the Nile Delta. في دلتا النيل. عارفين الدلتا؟ في دراسات خدتوها اهي. هي دي كده الايه؟ الدلتا. هو grow هنا كده. It grows in the Nile Delta near the river. ده كده آخر حاجة، وبكده نكون خلصنا يا جونيور 4 يونت 3. أتمنى نكون استفدنا من الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.